Hello and welcome to another episode of Vada London. A game week review hosted by Arvind and இன்னைக்கு மறுபடியும் என் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ரோஹித் குமரன். ஹாய் ரோஹித், எப்படி இருக்கீங்க? எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு தெம்பா வந்திருக்காரு. எஸ் நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ. ஃப்ரைடே போன வாரம் தான் முடிஞ்சது. ஸோ ஐ எம் பேக் டு நார்மல் லைஃப், ஒரு இது வந்து கன்சிஸ்டன்டான லைஃப். இந்த செமஸ்டருக்கு இதோட சகாப்தம் ஓவரா இல்ல திரும்ப இல்ல ஏதாச்சும்? மிட் டேர்மோட சபாப்தம் ஓவர். ஃபைனல்ஸ் இன்னும் 2 பாக்கி இருக்கு. மே ஃபர்ஸ்ட் வீக். ஏப்ரல்ல வந்து மிட் டேர்ம்ன்றீங்க, இப்ப செமஸ்டர் மேல தானே, ஏப்ரல் எண்ட்ல முடியாதா? மே. ஸோ 2 மிட் டேர்ம் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே, காட் இட் காட் ஸோ இட். ஆல்ரைட், ஓகே. yeah. பிரீமியர் அந்த இன்டர்நேஷனல் பிரேக் மாதிரி அங்க ஒரு ஹாஃப் இயர்ல 2 இன்டர்நேஷனல் பிரேக் வரும். எஸ் அந்த அதே. ஓகே ஓகே, புரியுது புரியுது புரியுது. ஓகே, இன்டர்நேஷனல் பிரேக்லாம் இல்லாம ஃபுல் ஃப்ளோல இருக்கிற மேட்ச் வீக், கேம் வீக் 30 கமிங் ஆஃப் அன் இன்டர்நேஷனல் பிரேக் ஃபார் வாட் இட்ஸ் வொர்த். ஸ்டார்டிங் வித் நியூ கேசல் வெஸ்ட் ஹாம் சாட்டர்டே ஃபர்ஸ்ட் கேம், எண்டிங் வித் மேன் சிட்டி ஆர்சனல் விச் வாஸ் டவுட்டட் டு பி த கேம் ஆஃப் த வீக். கடைசி கேம் நம்ம வந்து பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிப்போம். டிஃபென்சிவ் மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆர் டட் அப்படின்றதுதான் இந்த இதோட டாபிக், அந்த கேமோட டாபிக். என்னை பொறுத்த, ஐ மீன், நான் ஆர்சனல் ஃபேனா பேசுறேன். ஆல்சோ ஃபார் வாட் இட்ஸ் வொர்த், நான் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வியூவரா பார்த்திருந்தா கூட the number of nil games are few and far. இந்த லீக்ல எடுத்தோம்னா ஐ திங்க் 2 கையில கவுண்ட் பண்ணிடலாம் எத்தனை nil கேம் வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஐ வுடன்ட் பி சர்ப்ரைஸ் ஒரு கையில கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா கூட. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபார் 2 teams that are known for scoring goals, 2 teams நான் ஆர்சனலையும் சேர்த்துக்கிறேன் because this year has been a lot of goals, but yeah, so அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல உள்ள போய் இந்த கேம்ல கோல்ஸ் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு கடைசியில கேம்ல கோலே வரலையே. what do you think? Yeah, so I think டிஃபென்சிவ் மாஸ்டர் கிளாஸ் தான், டட்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா பொசிஷனல் பிளே வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்ரிபடி says that's the future of football. பொசிஷனல் பிளேயர்ஸ் எவால்விங் டு ரியலி குட் பாயிண்ட். இனிமே எல்லா மேனேஜர்ஸ் அதை அடாப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு பேசுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் அ கேம் லைக் திஸ் they'll be like, this is the death of JDP because of Pep and Arteta. The Spanish duo are killing the game. அந்த மாதிரி எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. So I don't abide by that, or I don't go with it. See, managers have their own style. அது வந்து அவங்க அப்படிதான் விளையாடுவாங்க. If you like it, நீ பாரு, பிடிக்கலனா don't watch the game, as simple as it is. And but அவங்க சொன்னதுல there is one element of truth, but they phrased it wrong or they put it in a wrong way வேணா சொல்லலாம். என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்தா ஐ வுட் சே ஒரு கோட் மாரி ஒன்று இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் மை ஹெட் சொல்றேன், கரெக்டா தெரியல. when you focus on not losing the game, you forget that you have to go and win the game, something along those lines. So 2 டீமும் they were very focused to not lose the game. ஏன்னா அது ரொம்ப கீ இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச்ங்கிறதுனால நான் வந்து கன்சீட் பண்ணக்கூடாது, நான் தோக்கக்கூடாதுன்னு 2 பேர் இருந்ததுனால they forgot that they have to go ahead and score to win the game. அதை மறந்ததுனால they both were content with what was happening throughout the game. அது ஒண்ணுதான் I would have against both the managers. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் எனக்கு ஒரு ஃபேனா எனக்கு ஒரு டீம் ஜெயிக்கணும். 2 பேரும் நீங்க பாயிண்ட்ஸ் லூஸ் பண்ணா as a Liverpool fan எனக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா it builds a gap between both the teams. But ஒரு ஃபுட்பால் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாக்குறப்ப யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் டீம் ஹேஸ் டு கோ ஃபார் இட், ஆர் அட்லீஸ்ட் போத் த டீம்ஸ் ஹேவ் டு கோ ஃபார் இட். அந்த ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ஐ வில் ஹேவ் இட் அகேன்ஸ்ட் போத் மேனேஜர்ஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கேம். பட் அதர் தன் தட் எவ்ரி அதர் accusation is, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it's absolutely pointless. And to an extent 2 points lost is better than 3 points lost. That may be in back of the mindல அந்த இது கூட இருக்கலாம். ஏன்னா all இப்போ வாட் சிட்டி அண்ட் யுனைடெட் ஆர் சிட்டி அண்ட் ஆர்சனல் ராதர் யுனைடெட் அண்ட் டைட்டில் ரேஸ்ல அவங்க எங்க வராங்கன்னு மைண்ட்ல சிட்டி அண்ட் ஆர்சனல் ஆர் ஹோப்பிங் ஃபார் இஸ் 1 லிவர்பூல் லாஸ். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் யூஆர் திங்கிங் அபவுட் வின்னிங் ஆல் யுவர் கேம்ஸ் தான், யூஆர் ஒன்லி ஹோப்பிங் ஃபார் அதர்ஸ் டு லூஸ், அந்த மாதிரி தானே. அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது போத் சிட்டி அண்ட் ஆர்சனல் திங்க் 1 Liverpool loss will change everything அப்படின்றது தான் அவங்களோட திங்கிங். அண்ட் தட் 1 point at the end of the table 38 games அப்புறம் பார்த்தா that may be the difference. That 1 point may be the actual difference. So yeah, எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் I did not think it was a dud, like for the majority social media opinion பார்க்கும்போது. I like the game. Switching over to the earlier game, second minute or third minute rather, Brighton scored. Before that I'll just ஒன்னே மட்டும் அந்த கேம் ஆட் பண்ணிடுறேன். நிறைய பேர் பார்த்திருப்பாங்க, Kovacic was playing the left center back role, build upல
தட் வாஸ் absolutely ஜீனியஸ் பை பெப். எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது நான் சொல்லணும்னு Okay, வச்சிருந்தேன். why? ஏன்னா போன கேம் நான் ஆர்சனல் எமிரேட்ஸ்ல விளையாண்டப்ப ராட்ரி இல்லாததுனால தே பிளேட் வெரி நேரோ. பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயே பெப் சொன்னாங்க. Mhm. He said ராட்ரி இல்லைன்னா எக்ஸ்பென்சிவ் விளையாடுவேன், நேரோவா விளையாடுறேன், விச் பிளேட் இன் டு யோர் ஹேண்ட்ஸ் வெரி வெல். ஏன்னா நீங்க ஹை பிரஸ் பண்ணீங்க, ஹை பிரஸ்ல யூ லெட் தெம் கோ டு த லெஃப்ட் சைட், குவார்டியோல் சைட் பில்டப் பண்ண வச்சீங்க. அவன்கிட்ட மிஸ் பாசஸ்னால யூ ஒன் த பால் பேக். மிட் பிளாக்ல யூ ஆர் வெரி காம்பேக்ட். ஸோ ஃபோர்டனுக்கும் லூவிஸ்க்கும் நீங்க பால் ரிசீவ் பண்ணி டேர்ன் பண்றதுக்கு டைம் தரல. ஸோ அவங்க Yes. அட்டாக் லிட்டரலா ஷேட்டர் பண்ணிட்டீங்க எமிரேட்ஸ்ல. இப்ப ராட்ரி இருந்தோன்னா தேவர் ஏபிள் டு பிளே எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்பால் அந்த வித் யூஸ் பண்ணி. இப்ப அதே ஆர்சனல் இஸ் கோயிங் டு டு சேம் திங், குவார்டியோல்ட்ட பால் கொடுத்து பிரஸ் பண்ணணும்னு. இப்ப கோவச்சிச் வந்து இஸ் ரைட் ஃபுட்டட் பிளேயர். அவன் ப்ரிஃபர்ட் ஃபுட் ரைட்டுங்கிறதுனால அவனை பிரஸ் பண்ணா he will look to pass the ball centrally to Diaz or Rodri. Right. அப்ப நீங்க ஃபுல்லா லெஃப்ட் சைட் பிரஸ் பண்றப்ப if he gets the ball to them, he can switch it to Silva or Akanji and then they can go and attack. So Cityயோட attack was mostly down the right, 35%. So that was an Interesting. absolutely genius move by Pep. அது எல்லாருக்கும் தெரியணும். ஏன்னா எனக்கு அவனை பிடிக்காது ஓரளவுக்கு, பட் that was absolutely brilliant. அது பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So another thing on the game now, just continuing on that theme, at Yeah. one point he realized on the attack work ஆகல அப்படின்னு, then he bought Grealish and Doku to stretch the game. And I think that was another like coach kudos ல வந்து I want to shout out Arteta because he bought Tomiyasu and Partey who were more who are faster than Kiwior and Jorginho and able to cover that length of the pitch. And with Partey as well, and the added dimension of between the lines passing, Adalamo, you get. So I think that was like a good counter. ஏதோ இந்த ஒரு weird the cards against humanity game வளர்ற மாதிரி நீ ஒரு கார்டு போட்ட நான் மேல ஒரு கார்டு போட்ட அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைச்சிச்சு எனக்கு. பட் எனிவே ஐ kind of like the game for what it's worth. எனக்கு as a fan I was sitting on the edge of my seat for the entire game. So going back to a couple of hours before that game, லிவர்பூல் பிரைட்டன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ பிரைட்டன் தேர்ட் மினிட்ல கோல் அடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓகே கேம் ஆரம்பிச்ச உடனே கோல் ஆல்மோஸ்ட், and you could see Liverpool going attack after attack after attack after attack, but end product எதுவுமே இல்ல until that Diaz equalizer. And I felt like there was a couple of penalty claims. One Nunez was quite soft. Second half Salah I thought it was warranted. Salah was I think first half la one irundhudu nenikiren, dunk on Salah which was a pen, but it was waved off. I don't know why. illa it was the first half tha, second half la, first half tha. And first half la there should have been a penalty at least. And for what it's worth எனக்கு அது இது கிடைக்கல. ஒண்ணு first question, do you think the narrative of Liverpool அப்படின்றது வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க நிறையா? Do you think PGMOL has heard that and now they're trying to scrutinize even more? See, for what it's worth, I didn't buy it, but இது வந்து when you talk about this side, you have to also talk about the other side. True. And thank you for bringing it up. So personally நான் வந்து ட்விட்டர்ல ஒரு 2 வருஷமா தான் இருக்கேன். ரீசெண்டா தான் வந்தேன். ஸோ இந்த லிவர்பூல் எப்போ ஆரம்பிச்சது எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் பார்க்குற ஃபுட்பால்ல ராட்ரி எவர்டனோட ஒரு ஹேண்ட்பால் நடந்தது. அந்த கேம் தே ஒன். அதை தோத்துருந்தாங்கன்னா we would have won the league. வேண்டைக்கு எவர்டன் ஐயோ பேர் மறந்துட்டேன், பிக்ஃபோர்ட் ஏசிஎல் இன்ஜுரிக்கு அந்த விஏஆர் வந்து பால் டியர்னி. எப்பவுமே எங்களுக்கு அவனை தான் போடுவாங்க. பால் டியர்னி வருவான், ஆந்தனி டேலர் வருவான். எங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் இருக்கும். அந்த நேம்ஸ் ரொட்டேஷன்ல தான் வரும் எங்களுக்கு எப்பவுமே. விஏஆர் ரெஃப் அப்படின்னு மாத்தி வரும் எங்களுக்கு. ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. பிக்ஃபோர்டுக்கு அந்த ஏசிஎல் இன்ஜுரிக்கு எல்லோ கார்டு கூட தரல. ஆக்சுவலி தட்ஸ் ரெட் கார்டு அஃபென்ஸ். எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் அகேன்ஸ்ட் அஸ். ஆனா இட் ஹஸ் பீன் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் டு சேயிங் லிவர்பூல். எனக்கு ஒன்னும் புரியல. இந்த சீசன் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 15 கேமுக்கு அப்புறம் எவ்ரி டிசிஷன் இஸ் கோயிங் ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு புரியல. எவ்ரி கேம் ஹஸ் பீன் அகேன்ஸ்ட் அஸ். ஆர்சனல் ஹேண்ட்பால், இட்ஸ் நத்திங் பர்சனல், பட் ஐம் ஜஸ்ட் லிஸ்டிங் தம் அவுட். ஸ்பர்ஸ், செல்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல ஒரு ஹேண்ட்பால் கிளைம் இருந்தது. சிட்டியோட there was one as well. டோக்கு சேலஞ்ச். அதெல்லாம் மனசாட்சி இருக்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கு. கிளாப் வந்து பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொன்னாங்க, வாட் யூ ஹேவ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் லஞ்ச் டு கிவ் அ டிசிஷன் லைக் தட்னு.
see, I understand you're a rival fan. So நீ வந்து you won't obviously accept what I say. But ஒரு common logic ஒரு பேசிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஒரு ரூல்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்னா you have to follow that standard. ஒரு டீமுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், இன்னொரு டீமுக்கு இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட்னா I don't know how it works. மெக்காலிஸ்டருக்கு வந்து எத்தனை yellows, எத்தனை ரெட்ஸ், நாங்க அப்பீல் பண்ணி 2-3 ரெட்ஸை we got back. ஆமா, I remember that. It has been absolutely out. எனக்கு I have no words. ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இட்ஸ் லைக் நீ என்ன பண்ண போறன்னு எனக்கு தெரியும். So am I really surprised? No. See, that's very. I completely subscribe to what you're saying, and this is also Arsenal fans கேட்டா எல்லாரும் வந்து it'll be an agenda against Arsenal அப்படின்னு. I mean, நான் கூட I'm also a part of that tribe அப்படின்னு தான் நான் to an extent I இல்ல, I consider. think அந்த நேரேட்டிவ் அப்படி போர்ட்ரே பண்ணாம we will be like the agenda is for City அப்படின்னு வேணா நம்ம வச்சிடலாம். ஏன்னா that is how I obviously see it. ஏன்னா கோவச்சிச்சுக்கு ஆர்சனலோட ரெட் கார்டு கிடைச்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல எமிரேட்ஸ்ல. சோ நான் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா சொன்னா ஐ வில் ஸ்பீக் ஃபார் சி. இப்ப சிட்டிக்கு ஒரு பென் கிடைக்கலன்னா ஐ வில் ஸ்பீக் ஃபார் சிட்டி. எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் ஐ வில் சே. இட் மைட் பி ராங், இட் மைட் பி ரைட், பட் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ரைட். சிட்டி ஆர்சனல் சிட்டில கோவச்சிச்சுக்கு ரெட் கார்டு கிடைச்சிருக்கணும். I don't know why it wasn't shown. Last year, அதே மாதிரி Odegaard should have had a penalty at Etihad when we went there. We lost the game 1-0. Okay, I don't probably remember that. Yeah, there was an Ederson challenge on Odegaard, and the Odegaard ஒரு viewல வந்து it was very obvious that was a penalty அப்படின்னு. But அந்த view வந்து obviously war they didn't take it into account. But anyway, larger point being, excuse me, larger point being, ரெஃப்ரீஸோட வந்து கன்சிஸ்டன்சி எலிமெண்ட் வந்து ஒன்லி கன்சிஸ்டன்சி எலிமெண்ட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சி. அப்படி இருக்கும் போது ஐ மீன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஐ வுட் சே மேன் சிட்டியோடைய கேம் பிளேக்கு வந்து இட் இஸ் ஃபேவர்ட் தம் டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த டாக்டிக்கல் ஃபவுலிங் அப்படின்றத வந்து தேவ் ஸ்டார்டட் டு அடாப்ட் ஃப்ரம் அ வெரி ஏர்லி டைம் ப்ரெப் வந்ததுலேருந்தே. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, ரெஃப்ரீஸ் ஆர் கண்டிஷன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட். NBA வந்து ட்ரேமாண்ட் கிரீன் ஒருத்தர் இருக்கான் கோல்டன் ஸ்டேட் வாரியர்ஸ்ல. அதுல அவன் வந்து எப்பவுமே ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் பாய்ஸ்ட்ரஸ், ரொம்ப லவுடா சண்டைக்கு போயினே இருப்பான். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரெஃப்ரிங் இருக்கும். ட்ரேமாண்ட் கிரீனுக்கு தனியா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஏன்னா அவன் அதே ஸ்டாண்டர்ட்ல ரெஃப்ரி பண்ணா அவன் 10 நிமிஷத்துல கேம் விட்டு ஃபவுல்ட் அவுட் ஆகி வெளியே போயிடும். ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரெஃப்ரிங் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஐ ஹேட் டு சே சிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு, பட் there is a tolerance. அந்த டாலரன்ஸ் வந்து ஹையரா இருக்கு. Exactly. See, and I think எல்லாரும் பார்த்திருப்போம் லாஸ்ட் சீசன் லிவர்பூல் வர்சஸ் சிட்டி ஆன்ஃபீல்ட்ல நடந்தப்ப சில்வா வந்து சாலா ஷர்ட்டை புடிச்சு இழுப்பான். புடிச்சு இழுத்து சில்வா கீழே விழுந்து and then Salah will fall down. அந்த லைன்ஸ்மேன் இருக்கான்ல, he won't flag, he won't say anything, he'll say flag foul for Liverpool. So Liverpool get the free kick. பால் டியர்னி, ஆந்தனி டேலர், ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான், எப்போ அவங்க தான் இருப்பாங்க. He said it's a foul for City. So City got the free kick அந்த பொசிஷன்ல. ஒரு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கணும். அதுதான் there has to see consistency in the sense you give one for one team, you stick with it and give the same for every other team. True. அதே so அந்த கேமுக்கு அப்புறம் ஞாபகம் there was another edit வந்து Arsenal Granit Xhaka conceding a similar foul on Bernardo Silva and City getting that penalty decision as a result. நம்ம ஓவல் சீசன் கூட போகலாம். I think I'll finish with this. நம்ம ரொம்ப பேசிட்டோம் அதை பத்தி. பட் இந்த சீசன் ஸ்டார்டிங்ல they said you can't crowd the referees ன்னு. ஆர்சனல் கேம்ல எத்தனை வாட்டி சிட்டி பிளேயர்ஸ் crowded the ref? நான் கை விட்டு எண்ணுவேன் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸும். ஆனா I never saw Arsenal players crowd. I think Odegaard மட்டும் தான் he went and talked to the ref நான் பார்த்த வரைக்கும். That's also a very good point. Like what you get from அந்த டாலரன்ஸ்ன்றது how much do you extend that? It's not just fouling. You get okay, இது பரவாயில்ல, இது பரவாயில்ல, இது பரவாயில்ல, இது பரவாயில்லன்னு அப்படியே போயினே இருக்கு. ராட்ரி வந்து he doesn't see a card until his 8th or 9th foul. ஏன்னா இதெல்லாம் சாஃப்ட் ஃபவுல்ஸ், பட் ஸ்டில் you're இந்த பிளேயரை வந்து முன்னாடி போக விடாம when you're fouling him, that is by definition a yellow card. அந்த இடத்துல சாஃப்ட் ஃபவுலா ஹார்ட் ஃபவுலா it depends on the situation வேணா சொல்லலாம். ஏன்னா if it's in the attacking half it's definitely yellow, but in the defensive half it's a question mark yellow.
பட் அந்த இடத்துல இருந்து இஃப் யூ டிஃபென்சிவ் அதுதானே டாக்டிக்கல் ஃபவுலிங்கோட பேசிஸ். டிஃபென்சிவ் Yeah, ஹாஃப்ல so அது வந்து it's like half a yellow there. So இன்னொரு வாட்டி he makes a foul, then he gets a yellow. But கரெக்ட். attacking பட் attacking thirdல ஒரு வாட்டி பண்ணாலே yellow. That's what I'm saying. It differs in it. Yeah. ராட்ரிக்கு வந்து அந்த அந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹாஃப் அ எல்லோ, இட்ஸ் லைக் 1/6 ஆஃப் அ எல்லோ, அப்புறம் 2/6 3/6 அப்படின்னு போய் 6 போல்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லோ. I think நம்ம இதுல பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபுட்பால் பேச்சு மிட் சீசன் ரிவ்யூல ராட்ரிக்னா அது தனியா ஒரு எல்லோ கார்டு சிஸ்டம் வச்சிரணும்னு. ராட்ரி மெக்டாமினி அவங்க எல்லாம் அப்படியே தனித்தனி அந்த அவங்க ஒரு ரெஃபரிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரூல் புக் தனியா இருக்கு அவங்களுக்கு. எனிவே I'll come back to the Liverpool game. The war apart, 3 points for Liverpool. Yep. But defense வந்து apart from Virgil van Dijk, everybody else, maybe Gomez is a little experienced, but everybody else inexperienced / not regular in the team அப்படின்னு சொல்லலாம். கோமேஸுமே ஐ ஃபீல் லைக் ஹீஸ் பிளேயிங் அவுட் ஆஃப் பொசிஷன். ஏன்னா ட்ரெடிஷனலா என்னோட மைண்ட்ல அவன் சென்டர் பேக்கா தான் நான் பாக்குறேன். ஃபுல் பேக்கா விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான். பட் நெவர்தலெஸ் யூ ஹாவ் அ டைட்டில் ரன் இன். எங்களுக்கு இதே டைம் லாஸ்ட் இயர்ல வி லாஸ்ட் வில்லியம் சாலிபா, டோமியாசு, இவங்க 2 பேரும் போனதுல அவர் பேக் லைன் வாஸ் அப்படியே நூல்ல கட்டி வச்சிருந்தோம் ஹோல்டிங்னு ஒருத்தனை வச்சு. அண்ட் ஹி ஹேட் குட் கேம்ஸ், வென் ஹி ஹேட் பேட் கேம்ஸ் ஹி ஹேட் தி அப்சல்யூட் நைட்மேர். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது what can Liverpool do to not repeat an Arsenal in the run-in? Yeah, see, I think நம்ம ஒரு விஷயம் மறக்கிறோம் வந்து Liverpool have been playing with the similar lineup for past 2 months or so. Trent has been injured since Feb. Alisson has been injured since Feb. Curtis Jones has been injured since Feb. Jota has been injured since Feb. இன்னொரு யார் பேர் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ குவைட் அ ஃபியூ பிளேயர்ஸ் ஹேவ் பின் ஒரு ஃபெப்ரவரிலேருந்து விளையாடல. மோசலா வந்து ஆப்கான் போனதுக்கு அப்புறம் ஹிடன் பிளே டில் ஃபெப்ரவரி. மார்ச்ல தான் சாலா காட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் 90 minutes. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஐ saw the team go and get results. ஸோ அந்த அந்த ஒரு பேக்கிங் இருக்கிறப்ப ஐ திங்க் வில் பி ஃபைன். பட் ஆப்வியஸ்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a huge difference. ஏன்னா இப்ப குவான்சா விளையாடுறதுக்கு கொனாட்டே விளையாடுறதுக்கு சென்டர் பேக்ல இட்ஸ் a complete mismatch. ஏன்னா குவான்சா இருந்தா we have to set up differently to how கொனாட்டே plays. ஏன்னா இப்ப குவான்சா இருந்தானா we can play கொனாட்டே at center back. கொனாட்டே இருந்தா கோமஸ் will play right back and Bradley will left back and Bradley will play right back. ஏன்னா we'll say Bradley you can go all the way up the field. அவன் போயிட்டானா கொனாட்டே 2v1 கூட he has the physicality to defend 2v1 situations. இப்ப குவான்சா இருக்கிறப்ப I would probably think Jurgen will be like, I'm not sure. 2v1 situation, Concha எப்படி physicality எப்படி இருக்கும், I'm not sure. So அதனால I'll play Gomez at right back. So there's a huge difference between playing 2 center backs. அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப it will be a very big factor. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் Saliba last season injured ஆனப்ப everyone said if Saliba was there we'd have probably gone on and won the league. அந்த மாதிரி. So I hope that doesn't come down to it. Like injuries don't define our rest of the games. And எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததுல we have issues. See, simple, okay. நாங்க full season நாங்க டிஃபென்சிவா ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கோமா? Absolutely not. Virgil, Konate, Alisson 3 பேர் இருந்தப்ப கூட have we been strong defensively? No. But have we been bailed out by the 3 players? Absolutely yes. So இப்ப Konate and Alisson இல்லாதப்ப Keller has stepped up massively. Absolutely massively. So Quansha ஒன்னு தான் it has been, see, to his credit, he is not a starter, he is not an experienced player. So அதனால I'm not saying and blaming him or anything, but there is a difference. So I think we'll be fine. அந்த பேஸ் இருக்கு அதனால அவனுக்கு வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல பேஸ் கிடையாது. லைக் ஒரு 5 yards 10 yards பேஸ் கிடையாது. பட் ஒரு லாங் பால் போடுறப்ப he has the acceleration to get back. Yes. Yes. So all right, what about Trent and Alisson? Did you see them again this season? Yes, Trent and Alisson are a couple weeks away. Curtis Jones is in contention to start against Sheffield on Thursday. But okay. I'm not sure if he'll start. Probably bench he'll get 30 minutes. So Curtis Jones is probably the most important player we need to get back. ஏன்னா நாங்க லாஸ்ட் ஒரு 20 நிமிஷம் கேமை கண்ட்ரோல் பண்றதே கிடையாது. இந்த கேம் இல்ல, இந்த சீசன் ஃபுல்லா எந்த கேமே கண்ட்ரோல் பண்ணது கிடையாது. ஸோ கர்டிஸ் ஃபீல்ட்ல இருந்தான்னா we have a complete sense of control of the game. அது இல்லாததப்ப we have issues. Okay, fair point. And Konate benchல இருந்தா போன game, so will we see him in the 11? Yes, Konate வந்து he trained for the game against Brighton.
ஆனா he trained one day late. National duty international duty போயிட்டு வந்ததுனால யோகன் சார் I'll give him an extra day rest. பர்சனலா கேட்டிங்கன்னா ஐ வுட் பிளே ஒன்லி கொனாட்டே ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் சப் ஃபார் குவான்ஷா. ஏன்னா யுனைடெட் கேம் இருக்கு அண்ட் ஐ நீட் கொனாட்டே ஃபார் த சென்டர் பேக் ரோல் ஆஃப். ஓகே ஆல்ரைட். அண்ட் பேசிக் ஓவர்வியூ ஆஃப் தி கேம் நல்லா இருந்தது. நீங்க சொன்ன மாதிரி we had quite a few chances but on the last pass or in the last few touches finishing அது it wasn't absolutely accurate. பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா பிரைட்டன் வந்து அவங்களுக்கு டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒண்ணுமே இல்லை. when we were in the final third of the pitch அவனுக்கு வந்து எனக்கு டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வேணா நான் மேன் டு மேன் மார்க் பண்ணிக்கிறேன்னு போயிட்டாங்க. ஸோ மேன் டு மேன் மார்க் பண்ணதுனால there was one or two spaces here and there. And Salah, McAllister found an absolutely beautiful pass to Salah and then second goal. And கேம் கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஒரு லாஸ்ட் 15 நிமிஷம் நெஞ்சு பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தேன். பட் we came out well. ஓகே. அண்ட் மோ சாலா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எஸ் ஸோ சாலா வந்து எப்பவுமே நம்ம விங்கரா தான் விளையாண்டு பார்த்துருக்கோம். இந்த கேம்ல வந்து சாலா பிளேட் மோர் அஸ் அ 10 ஆர் அன் இன்சைட் ஃபார்வர்ட் ரோல் மாரி. நம்ம எல்லாரும் சாலா ஒரு இன்சைட் ஃபார்வர்ட்னு சொல்லுவோம் பட் his role was entirely playing in half spaces and the 10 role மாரி விங் ரொம்ப ஹோல்ட் பண்ணாம. அதனால சாலா was able to get much more on the ball and he was able to have so many more shots. Finishing side of the pitch it wasn't his best day. ஆனா it is evident that he is capable of playing in the 10 role. So அது வந்து it is very key for the future. அதோட நான் இப்ப முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே. சோ அப்ப நீங்க சொல்றத பாக்கும்போது we'll probably see him more often in that role. எடுத்துக்கிறதா? Post Klopp era that is his role. ஓகே. ரொம்ப அதனால இப்ப இதோட முடிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன். மோ சாலா வந்து மெசூட் சாலாவா மாற போறாரு அப்படின்றது ஒரு இந்த மெஸ்ஸி ரோல் மாதிரி. ஓகே that makes more sense. Okay. Okay. So Liverpool Brighton out of the way, Sunday games out of the way. What other games stood out in the week? Saturday வந்து we had 8 games. Yeah. I'll be honest. கொஞ்சம் லேட்டா படுத்ததுனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மேட்சும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸெப்ட் தி யுனைட்டட் பிரென்ட்ஃபோர்ட் கேம். ஸ்கோர் லைன் படி which surprised you the most? இல்ல I still watched few full games. சில மேட்ச் ஃபுல்லா பார்த்தேன், எல்லா மேட்ச் ஹைலைட்ஸ் பார்த்தேன். ஸோ நான் ஃபுல் மேட்ச் பார்த்த கேம்ல எனக்கு வந்து what stood out was to Chelsea, Burnley, Bournemouth, Everton. ஓகே. எனக்கு ரெண்டு கேம் ரொம்ப பிடிச்சது. நியூ கேசல் வெஸ்ட் ஹாமும் சொல்லிடுறேன். நியூ கேசல் வெஸ்ட் ஹாம் ஃப்ரம் அ கோல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பட் எனக்கு ஃபுட்பால் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ செல்சி, பர்ன்லி அண்ட் போர்ன்மவுத் எவர்டன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஓகே. அண்ட் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நியூ கேசல் வெஸ்ட் ஹாம் ஆரம்பிச்சிரோம். there was a goal golazo first game. I think it's first game தானே அது. I think probably the first game of this game week. So ஈசாக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பெனல்டி கோல், அப்புறம் அந்த ஆண்டோனியோ கோல், பாக்கெட்டாவோட அந்த டிங்க் பாஸ், நம்ம பிரேசில் இங்கிலாந்து விளையாண்டோம். நீங்க மேட்ச் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. he made the same exact pass for Brazil. So அது வந்து I've seen him do it for a 5-10 yard pass. ஒரு 30-40 yard pass பண்ணி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். So that was a beautifully worked goal. அப்புறம் கூடூஸ் கோல் வந்து அந்த டிரான்சிஷன்ல they took it out and then Bowen வந்து he passed it for himself. ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆனதுனால கூடூஸ் கேம் அண்ட் ஹீ ஸ்கோர்ட். எல்லாரும் போவன் பாஸ் பண்ணாங்க நினைச்சாங்க. என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து போவன் வாண்டட் டு கோ ஃபார் தி கோல். ஆனா கூடூஸ் வந்து he took the ball from him. என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து. சோ ஓகே. அடுத்தது வந்து போவன் கோல். அது இட் வாஸ் a beautifully worked goal by Kudus. அமேசிங் கோல். அது வந்து கார்னர்ல நியூகாசில் ஆட கார்னர். Kudus got the ball. He had to Isak and someone else to make the challenge. வேற யாருமே டிஃபெண்ட் போகல. ஷேர் எந்த சென்டர் பேக்கும் போகவே இல்லை. He got away with both the challenges, went and then made the pass to Bowen. Gordon almost got back to him, but Bowen had a really good pace and finished. So அது இருந்தது. அப்புறம் சிட்டியோட ஒரு கீ பிளேயர் கால்வின் பிலிப்ஸ் உள்ள வந்தான். அதுக்கப்புறம் the game went upside down என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு இந்த பெனல்ட்டி வந்து எனக்கு வந்து I don't think it was a penalty. ஏன்னா Gordon didn't go to play the ball. நான் பார்த்த வரைக்கும் he just put his foot in. ஆனா சாரி அவன் பேர் Phillips was about to kick the ball. He took his time. அது இல்லைன்னு சொல்ல. He took quite a while. ஆனா Gordon வந்து he didn't go to win the ball back. He just put his leg in. அதனால I don't think it was a foul. But penalty கொடுத்தாங்க. They went and score. அப்புறம் திரும்ப அவனோட மிஸ்டேக் தான் அந்த ஃபோர்த் கோலுக்கு.
he made a pass, he randomly ran somewhere else, மேனை விட்டுட்டான், and then வந்து பிளாக் கூட பண்ணல. ஹாவி பான்ஸோட சூப்பரா ஒரு கோல் அடிச்சான். ஸோ 4-3 முடிஞ்சு 4-3 நிக்கோசல் தான் ஹோம் 4-3 முடிஞ்சது. தட் வாஸ் ரியலி குட் கேம். செல்சி பர்ன்லி கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து செல்சி ஐ திங்க் பர்ன்லி காட் ரெட் கார்டு நினைக்கிறேன். Burnley, the red card again, the Liverpool பத்தி பேசும்போது செகண்ட் yellow, yes, second yellow. First yellow maybe warranted, but second yellow was completely like what was that decision? I think this is in the end of the season, the rules எல்லாம் review பண்ணும்போது இந்த மீட்டிங்ல வந்து இந்த கேம் இந்த ஃபவுல் எடுத்து காட்டணும், why you need reviews for yellow cards as well. I would step in and say I would step in and saying அடுத்த வாரம் வந்து மைக்கேல் ஓவனும் அந்த ரெஃபரி சைமன் ஹூப்பரும் ஒரு PL ரிவ்யூ ரெஃபரி ரிவ்யூன்னு வந்து ஒரு ஷோ நடத்துறாங்க. வந்து திஸ் இஸ் வை த ரெஃபரி தாட் தட் இட் வாஸ் கோயிங் டு பி a second yellow அப்படின்னு டிஃபெண்ட் தான் பண்ண போறாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் எனிதிங் இஸ் கோனா சேஞ்ச் பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா. ஸோ I don't want to crush your hopes, but I am sorry. This is the நிலைமை of the I don't think it will happen anyway, but I want to see that go there. Yeah, absolutely. See, I think நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ரெஃபரிங் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். பட் அது நடக்குமா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியல at this point in time. ஏன்னா இப்போ if they at least come out and accept the mistake saying ஆமா நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட we'll be like சரி they have recognized an error அப்படின்னு. They come out and blatantly defend them saying இது தப்பு இல்லை இது கரெக்ட் தாங்கிறப்ப I don't see how there's any room for improvement. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன். So let's go back to the game. அது நம்ம போன ரிவ்யூ நம்ம பேசினப்ப செல்சி லெஸ்டர் got the red card and we said Chelsea used that really well to their advantage. 11v10 விளையாண்டு they outplayed லெஸ்டர்னு சொன்னோம். பட் இந்த கேம் அப்சல்யூட்ல பண்ணவே இல்லை. 2 கோல் அடிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்ன்லி கோல் வாஸ் ரியலி குட். அது எப்படி கோல் அடிச்சாங்க தெரியல. I think it was a kick from outside the box. 2v1 in Caicedo he was overloaded. திரும்ப சொல்லியிருக்கேன். Caicedo is not a lone six. You have to play him in a pivot. அவனுக்கு சப்போர்ட் இல்லைன்னா he won't be able to cover the entire pitch. அதனால they went and scored. And அவங்க செட் பீஸ் கோச் I think அருண் அந்த ஒரு வாட்டி சொல்லியிருந்தாங்க, நான் கேட்டிருந்தேன். Poch வந்து he said he doesn't want a set piece coach. அந்த மாதிரி he said something along those lines அப்படின்னு. And they got somebody from Brighton. அது I think for next season இப்போ இல்ல. Brentford அது. You're right. Brentford. Right. Yes. எனக்கு அது புரியவே இல்லை. ஏன்னா இப்ப அந்த நம்ம Burnley second goal எடுத்தா you see a Burnley player making the run from the far post to the near post. And he is not marked. Near postல இருக்க டிஃபெண்டர்ஸ் யாருமே பாலை ஹெட் பண்ணல. He got a free header in the box. Yes. இதே சிச்சுவேஷன் தான் Virgil van Dijk ஃபைனல்ல நடந்தது. Virgil made the run. Nobody marked him. Modric ball ஹெட் பண்ணி டிஃப்ளெக்ட் பண்ணல. Virgil got the free header and he got the goal. எனக்கு ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல எடுத்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா I don't know what's the difference. அப்ப when you're not learning from your mistakes, I don't see what's the improvement in the team. So when you give free headers in your team when you're defending a corner, first அது ஒரு பெரிய crime. You can't. Yes. It's like a spinner bowling a no ball. அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது. And Chelsea வந்து இந்த சீசன் வந்து the number of leads they've thrown away, the number of times they've bottled a game. Every time you think okay, this is the week அவங்க டாப் 10ல வருவாங்க, this is the week they'll make a push for Europe அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க திரும்ப இந்த வீல் ஸ்டக் இன் மட் மாதிரி அங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. பாட்ச் அநேகமா கவுண்டிங் டேஸ் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். I think அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாக் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் லேர்ன் பண்ணலங்கிறப்ப I don't see how the team are improving. அதுதான் எனக்கு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். அவங்க வின் பண்ணல, that is secondary. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கானா I don't see any. So that is a big question mark for Chelsea. அடுத்த கேம் வந்து Bournemouth and Everton. அது வந்து நிறைய சான்சஸ், ரெண்டு டீமுக்கும் எக்கச்சக்கமான சான்சஸ். பட் மோஸ்ட்லி ஒன்னு எவ்ரிதிங் வாஸ் டு த கீப்பர் ஆர் இட் வாஸ் வைட். ஆனா சொலாங்கியோட ஒரு ஹெடர் வந்து எவர்டன் வந்து பேக் லைன் தேவர் அப்சல்யூட்லி ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் ஃபார் அ செகண்ட். ஸோ சொலாங்கி ஸ்கோர்ட். நெட்டோ போர்ன்மத் கீப்பர் வஸ்ட் கீப்பிங். அது வந்து பால போய் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹி கலெக்டே ஒழுங்கா பண்ணல. And then they got the easy goal. And 90th minute. ஆமா. அது குட் லக், கங்க்ராச்சுலேஷன். ஐ திங்க் இது அசிஸ்ட் கிடைச்சுதான் அவனுக்கு இல்ல எதுவும் கிடைக்கலையா. கோலுக்கு ஐ திங்க் -5, அசிஸ்டுக்கு -3 நினைக்கிறேன், ஞாபகம் இல்ல, மறந்துருச்சு. எனக்கு வந்து இதுல
லைக் வைல்டு கார்டு வேற எடுத்து அவனை எடுத்த பிகாஸ் ஐ குடன்ட் ஸ்பெண்ட் மணி எல்ஸ்வேர், அதனால ஓகே. அவனை எடுத்து ரிக்ரெட் பண்றேன் இப்ப நான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 98th மினிட்ல அந்த கமெண்டேட்டர் வந்து ஆடட் மினிட்ஸ் ஆஃப் 6 மினிட்ஸ் ஸ்டாப்பேஜ் டைம்னா ஒரு கிராஸ் வந்தது. கோல்மேன் செஸ் பண்ணான். அவன் எதுக்கு செஸ் பண்ணான்னு தெரியல. ஐ திங்க் இட் வாஸ் அன்லக்கி பவுன்ஸ். செஸ் பண்ணி ஓன் கோல் போச்சு. அண்ட் தென் தே லாஸ்ட் கேம். பர்சனலி என்ன கேட்டா ஐ திங்க் பர்ன்மவுத் டிசர்வ் தி வின். ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் a deserved result. ஸோ இந்த 3 கேம் தான் எனக்கு நான் ஃபுல் கேம் பார்த்ததுல ஸ்டுட் அவுட் டு மீ. I'll add a fourth game இதுல, லைக் ஷெஃபீல்ட் ஃபுல்லம். 80th minute வரைக்கும் they were leading 3-1. How do you bottle a game when you're fighting relegation? அந்த 2 points எவ்வளவு வேல்யூபிள் அப்படின்றது வந்து இன்னொரு 6 கேம் வீக் முடிஞ்சாதான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Especially at a time when Luton Town and Nottingham Forest can't buy a win, and Sheffield and Burnley are squandering away good opportunities to make ground. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது how do you bottle a 3-1 lead? I don't understand. It worked for me in a way because I had that Fulham striker in my FPL team. So Muniz. nice. That was good. But shocking to see Sheffield low lead at home. நான் ஹைலைட்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன். ஐ திங்க் நான் அந்த ஃபுல் கேம் பார்க்கணும். அந்த லிவர்பூல் கேம் நாங்கள் ஷெஃபீல்டு வர விளையாடுறோம். ஸோ அதுக்கு நான் ஃபுல் கேம் உட்காந்து பார்ப்பேன். ஸோ பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஐ திங்க் ஷெஃபீல்ட் பிளே ரியலி வெல் அட்டாக்கிங்ல. அந்த கோல்ஸ்லாம் இட் வாஸ் டீசென்ட்லி ஆர் வெல் ஒர்க் கோல்ஸ். ஆனா ஃபுல் டைம் வந்து தே ஹேட் a lot of chances. ஐ மீன் ஹைலைட்ஸ்ல வந்து சான்ஸ் மட்டும் தான் காட்டுவாங்க. பட் 2 chances காட்டுனதுல ஐ தாட் ஃபுல்லம் ஹேட் a better quality chances which they didn't finish it off. True. Fulham were chasing the game where, so they were under slight pressure too. And like நானும் ஹைலைட்ஸ் நான் ஓட்டி தான் பார்த்திருந்தேன் பீகாக்ல, ஃபுல்லா பார்க்கல. பிகாஸ் அவ்வளோ தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சிருக்கும் வீட்டுல. ஆல்ரைட், ஒரு செல்சி ஹராம் பால் பத்தி பேசணும். அங்க ஷெஃபீல்டு யுனைடெடும் ஒரு மாதிரி ஹராம் பால் பண்ணாங்க. இப்போ ஃபைனலா யுனைடெட் ஹராம் பாலை பத்தி நான் கொஞ்சம் டச் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். இவங்க ஐ திங்க் யுனைடெட் have had set an unwanted record. The last about 20 or so game weeksல they have conceded the most number of shots, average number of shots in the game வந்து இவங்க தான் most conceded. Averagely they are the top and mostly they are second from Sheffield. What a very poor record. Their goal difference stands at 0 after 29 games. I don't know, 40 goals for and against. Alex Ferguson must be like literally இதெல்லாம் பார்த்து must be seething. I don't understand. இவங்க ஒரு நாள் பார்த்தா வேர்ல்ட் பீட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க, ஒரு நாள் பார்த்தா யாரா நீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Excuse me, how do you concede 31 shots to Brentford? டிஃபென்ஸே இல்லனா கூட ரொம்ப கஷ்டம் என்ன கேட்டா. I think it's pretty simple நான் சொல்லுவேன். But I don't know, United fans seem to support Ten Hag with this. எனக்கு it's absolutely absurd. இப்போ United Ten Hag வந்து he wants to go high up the field and press teams. So இப்போ high up the field போய் press பண்ணோம்னா it is mandatory or it is given that your backline also pushes up to an extent to back the press. அது பண்ணாதான் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஒரு கோஹெரன்சி இருக்கும். இது வந்து எனக்கு வந்து பேக் ஃபோர்ட் வந்து புஷ் பண்ற ஹைலைன் விளையாடுறதுக்கு எனக்கு டிஃபெண்டர்ஸ் இல்ல அப்படின்னு யுனைடெட் ஃபேன் சொல்றான். சரி, அப்ப நீ மிட் பிளாக் ஆடு. நான் பிரஸும் பண்ணுவேன், நான் லோ பிளாக் மிட் பிளாக்கும் ஆடுவேன்னா there's going to be lots of space in the middle for teams to attack. அது வந்து அவங்க மிட்ஃபீல்டுக்கும் டிஃபென்ஸுக்கும் நடுவுல ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டணும் போல இருக்கு அப்போ. எக்ஸாக்ட்லி. சோ எனக்கு யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் வந்து தேர் சப்போர்ட்டிங் டென் ஹாக் சேயிங் நாங்க இப்படிதான் விளையாடுவோம், திஸ் இஸ் த ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேன்னு. இது ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே இல்ல. லைக் இட்ஸ் நாட் அ சஸ்டைனபிள் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ ப்ராப்பர் ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே. நீ ஹைலைன் பண்றனா ஹை டிஃபென்ஸ் தேவை, மிட் பிளாக்னா நீ நார்மலா ப்ரெஸ் பண்ணா போதும். யூ கான்ட் ஹேவ் போத் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். எனக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி ஆட் டு மீ. ஸோ அதனாலதான் ஐ திங்க் தேர் கன்சிடரிங் சோ மெனி சான்சஸ். 100%. And we like the likes of Kobe Mainu. I really like that kid. ரொம்ப சூப்பர் டேலண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். அவன் வந்து at the 60th minute of the game வந்து he's gassed out because that kid is just running up and down the field all the time. எவ்வளவு நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது, எவ்வளவு பெரிய மோட்டர் இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட்ல அது இப்படி மாடா உழைச்சா ஒன்னே கேம்ல இன்னொன்னு ரெண்டாவது இன்ஜூர் ஆயிடுவான். And especially at such a young age manage பண்ண முடியாம ரொம்ப கஷ்டம்.
True. இதுக்கு நடுவுல வந்து அங்க அவங்களோட பேக் லைன் வாஸ் லைக் ஐ செட் there was no coherence between the front and the back. Yeah. Varane and Lindelof, I thought Lindelof had more. Varane and Lindelof probably are much faster than Johnny Evans and Harry Maguire, Harry but Maguire. அவங்களையும் I don't think it makes a difference who plays what. அவங்க சும்மா ஏதோ ஒரு 10-11 பேர் சேர்ந்து விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்ல பிகினிங் ஆஃப் த சீசன்ல ஒனானா வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் தேர் லைபிலிட்டி மாதிரி இருந்தான். இப்போ ஒனானா இஸ் தி ஒன்லி ரீசன் வை த ஸ்கோர் லைன் டசன்ட் லுக் லைக் அந்த ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்கோர் மாதிரி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு அவன் தான் ஒரு கீ ரீசனா இருக்கான். அட்டாக்குமே சரி, இட்ஸ் நாட் லைக் ஐம் லுக்கிங் அட் சம்திங் அப்படியே ஃபிளாம்பாயண்டா ஃபார் த ஹை பிரஸ் தட் தே ஆர் டூயிங். வாட் இஸ் தி அவுட்புட்? எனக்கு அவுட்புட்டும் பெருசா எதுவும் தெரியல. 40 கோல் தான் அடிச்சிருக்காங்க சீசன்ல வரைக்கும். ஐ திங்க் இட்ஸ் சிம்பிள். ஏன்னா இப்ப அந்த அவங்க மிட்ஃபீல்ட் நல்லா போய் பிரஸ் பண்றாங்க, பேக்லைன் இங்க இருக்காங்கிறப்ப there is lots of space for the teams to exploit in the midfield. ஸோ அவங்க வந்து ஹை பிரஸ் பண்றப்ப ஒரு சிப் பால் ஒரு லாங் பால் டு த மிட்ஃபீல்ட் போட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபுல் ப்ரெஸ்ஸை வந்து யூ கேன்சல் அவுட். ஸோ அப்போ 4 பேர் 4-2-3 வந்து தான் விளையாடுறான். ஸோ 3+1 4 பேர் பிரஸ் பண்ணாங்கன்னா 1 ball over the top you take 4 people out of the game. ஸோ அப்போ you're playing with 4+2 6. And the 4-2 sometimes Kobe Manu goes up forward. So you're playing against 5 or 6 ஒரு long ball. So it's easily நான் சொல்லுவேன், அப்புறம் கமெண்ட்ஸ்ல நீ என்னடா பண்ண அப்படிம்பாங்க. அந்த ஒரு பயத்தினாலதான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசுறேன். பட் எஸ், the number of times ஆரன் வான் பிசாக்கா பொசிஷன்ல அந்த பிரென்ட்ஃபோர்ட் டீம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணது வந்து you would have thought United were playing with 10 men without a right back. It was just இவ்வளவு நாளா they had space in the left back and center back. இப்போ they have it from the right back center back role. Yeah, I think so அந்த மொமெண்ட்லயே வந்து when you're looking at their the set piece defenses லாம் கூட number of times Brentford had an easy path to goal, barely getting saved by the bar or the crossbar, post or the crossbar. And I think 3 or 4 shots of the goal post save பண்ணிருக்கு. I think 2 against the post and 2 against the bar. Yeah. So this is not sustainable. They're getting to an FA Cup semi-final against Coventry City, and the way Coventry City played against Wolves, in the United team, they must be literally licking their chops. To quote the great manager of Eric Ten Hag, according to United fans, it doesn't matter how many shots we concede, we don't concede the goals for it. As long as we don't concede the goals, I am fine with this way of playing. அதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல போறது இல்ல. Now, I'll add one thing to it. If your manager is going to be that negligent to how the team's going to play, I don't see how the manager is going to survive or do well in the league, personally. நான் இது வரைக்கும் அவன் வந்து நாங்க சிட்டி struggled with Brentford, அதெல்லாம் கூட I won't say. See, you say certain things to back your team, fine. But that one statement is negligence all over it. அது வந்து it's baffling to me. And the accountability quotient on the zero. The manager has to set that standard. அங்கேயே இல்லன்றப்போ why are players going to stand up and put their hand up to be accountable? Last year to in the year in the Ole Gunnar Solskjaer season, at least you had the fans deserve more and the PR stunts by players. இப்போ அது கூட கிடையாது. It's almost like every game வந்து இதான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியும், உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும், நான் போட்டு என்ன பிரயோஜனம், அப்படி ஆயிடுச்சு. I think சில United fans சொல்லியிருக்கேன், but sometimes they don't agree with me. Ole did a much better job than what Ten Hag has done, playing the same way of football with much better results and much better structure of play. And they won't accept that. The claim was there was no football identity. இப்போ உங்க ஐடென்டிட்டி now conceding 30 shots in the game, then உங்க ஐடென்டிட்டி. நான் சொன்ன அடிப்பாங்க, நீங்க சொல்றீங்க, I'm happy. இல்ல எனக்கு I'm not saying this like tongue in cheek கூட இல்ல. I'm saying this as a ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு கிரேட் டீமா இருந்தது, இப்போ இட்ஸ் ஷாம்பாலிக்கா இருக்கு. I mean, I won't go back all the way to Ferguson era. ஏன்னா அது வந்து it's miles off. அந்த இதுக்கெல்லாம் போகணும்னா you need years and years of building team forming.
For sure. இங்க நான் Yeah, வந்து I'm not even going that far. Like the yeah. team that won the Europa League against under Mourinho, the team that came second in the Premier League under Mourinho, the team that was second Solskjaer. under Ole. See, Yeah, இந்த மாதிரி it's not like flukeல வந்து you don't finish secondலாம். ஒரு ஏதோ இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ வந்து அது இல்ல. Don't get me wrong. I completely am 100% in for the suffering that United fans are going through. Sign me up for it 10 times out of 10. But இதுக்கு வந்து I am just ஒரு ஒரு ஃபுட்பாலிங் மைண்ட் அப்படின்னு யாராச்சும் யோசிக்க மாட்டாங்களா at the end of the day yeah. அப்படின்றது தான் என்னோட. Yes, true. But yeah, I don't really honestly give two shits about where they're going. Oh yeah, Uh, absolutely. all right. Game week 31. Short Yes. turnaround time for the next game week. Yes. What are your things to watch out for? Uh, Chelsea United. That will Yes. be very, Chelsea very, United at the very interesting. bridge. Yes, at the bridge. அது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவங்க 1.5 மாசமா 2 மாசமா தோக்கல. நம்மளும் கேம் வீக்கா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். And Let's the see. reverse pictureல அவங்க ஒரு 8 வருஷமா ஜெயிச்சதும் கிடையாது. Oh, okay. அந்த ஸ்டார்ட் எனக்கு தெரியாது. That's nice. Yeah, it's been a very long time since they Okay. won at Okay. Old Trafford. I think வேற Newcastle Everton will also be interesting. நான் Everton வந்து they Interesting. perform decently well. ஆனா Mm-hmm. they don't score the goals for the XG they create. Interesting. Okay. நியூகாசிலோட வேரி டிஃபென்ஸ் ஆர் அன்ஸ்டடி டிஃபென்ஸ் மைட் மைட் பி இன் ஃபேவர் ஃபார் எவர்டன். ஸோ அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Okay. போர்ன்மத் பேலஸ் பிரென்ட்ஃபோர்ட் பிரைட்டன், அது இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா பிரைட்டன் தே ஹேவன்ட் பின் ஸ்கோரிங் மெனி. பிரென்ட்ஃபோர்ட் வர சான்சஸை போஸ்ட் பார் நியூனஸ் மாரி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவன்கிட்ட போய் கோச்சிங் கிளாஸ் எடுத்தாங்களா இல்ல அது கர்ஸ் மாரி டீமுக்கு டீம் மாறுதான்னு தெரியல. So yeah, I think those few games, City Villa away. No, in the games I think will be interesting. What do you think about West Ham Tottenham? West Ham and Tottenham Oh are yeah, separated by 12 points, but yes. still Tottenham are locked in this weird top six battle, which somehow Man United are keeping everybody in. Newcastle, Brighton, Naketa, Wolves could to an extent, although that's a 7-point I, gap, but still, I think Wolves is a stretch, but yeah, yeah, stretch, but still, and the yeah, up 6 to 9, I think have a fair shot at position 6. mm. And அந்த மாதிரி இருக்கும்போது West Ham will likely try to stick it to Spurs. Yes. I think West Ham home game வந்து it's gonna be interesting. ஏன்னா Paqueta, Kudus, Bowen, Antonio, they're all back. It's a London So derby. நாங்க வேற அங்க போய் விளையாடணும், அது வேற மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு பின்னாடி. So it is going to be interesting. I think Okay. சுத்தமா தெரியல. I'm kind of blank. I don't know who to favor or who will have a upper hand. ஏன்னா வெஸ்ட் ஹாம் வந்து அந்த 4 பிளேயர் விளையாண்டா they are a completely different team to normal West Ham team. Mm-hmm. I am completely clueless how other teams let West Ham sign Kudus. அதெல்லாம் எனக்கு We were டைஜஸ்டே பண்ண முடியாது. for the longest time நாங்க வந்து rumor to sign Kudusனே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் somehow West Ham I think pipped us. நாங்க எட்வர்ட்ஸ் இருந்தப்ப we are really interested in Kudus. Mm-hmm. ஆனா அவன் போனதுக்கு அப்புறம் குடுசும் போயிட்டான். I also think it's to an extent in the player side ல இருந்து. ஏன்னா சாலா பேக்கப்பா இருந்திருப்பான், or இங்க சாக்கா பேக்கப்பா இருந்திருப்பான். He would have played on the left also. He can also play on the left. He can play on both sides. But Edwards இருந்தப்போ Mane was dominating the left, like you didn't have Yeah. அப்ப he was much younger, so Mane வந்து 21ல போனதுக்கு அப்புறம் yeah, he would have got it. probably yes. Now 2018-19ல he was very young. அப்ப வந்து மெயின் ஸ்டார்டர்னு சொல்ல முடியும். After over a 2-3 year period of time. But yes, அந்த கேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி. Yes, absolutely. Yeah, I think for the at the end of Thursday வந்து we are going to see at the middle of the table வந்து it will get a little more tighter அப்படின்றது என்னோடது. ஏன்னா Brighton don't have, like, I wouldn't say ரொம்ப easy game னு சொல்ல மாட்டேன். Brentford cannot buy a win at that the pointல. And at the same time West Ham playing Tottenham, Newcastle playing Everton, all of them fighting என்னமோ ஒரு விதமான ஒரு battle. They're all fighting, so it's not going to be like an easy game.
the only I upside think for Newcastle. Villa might அவங்க also drop points. So ஸ்பர்ஸுக்கும் அது ஹேண்டியா இருக்கும். exactly, yes, great point. Yes, Villa will drop. Villa Most might probably. will definitely drop points. அவங்களோட injury history and how Unai Emery plays, Pep Guardiola, அது ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது I'm not giving Villa a chance at all. I Okay. don't remember what the reverse fixture. Villa Uh, 1-1 எனக்கு what? தெரிஞ்சு. Oh, correct. Yeah, I remember this game. Villa won Yeah. 1-0. Yeah. அது ஒரு பிரேக் அவே கோல் ஒன்று அடிச்சு ஆமா ஜெயிச்ச ஓசி கோல் அது. ஆமா. பட் ஓகே, ஃபார் வாட் இட்ஸ் ஒர்த் அது நடந்தா நல்லா இருக்கும். பட் ஐ டவுட் இட். Yeah. I think the Villa home is a completely different beast to Villa away. அந்த அந்த வில்லா ரிவர்ஸ் ஃபிக்ஸ்சருக்கு அடுத்துதான் நாங்க வில்லா கிட்ட போய் 1-0 உதவாங்கிட்டு வந்தோம். ஆமா. Yeah. Okay. All right. So, any last thoughts? Do you think any storyline in the weekend la வந்து வெளிய வருமா? Luton Town beating Arsenal or Sheffield beating Liverpool? ரெண்டுமே it will be away from அந்த home. பக்கம் இருந்தீங்க சரி ஓகேன்னு சிரிச்சாங்க. இந்த பக்கம் வரீங்க நானே ஏதோ அவனுக்கு வேற 3 கோல் அடிக்கிறானுங்க இந்த வீக்கெண்டு பார்த்து நானே பக்கு பக்குன்னு இருக்கு. நீங்க வேற ஷெஃபீல்டு பீட் லிவர்பூலா? நான் முதல்ல ஷெஃபீல்ட் பீட் லிவர்பூல்னு சொன்னா நீ சிரிச்சிருப்ப. அதான் நான் லூட்டன் பீட் ஆர்சனலும் அப்புறம் ஷெஃபீல்ட். ஏன்னா ரெண்டுமே ரெலிகேஷன் பேட்டில்ல இருக்கானுங்க. பர்ன்லியும் உல்ஃப்ஸும் அது டு பி ஆனஸ்ட் பர்ன்லி ஹேவ் அ ஷாட் அகைன்ஸ்ட் வூல்ஸ் என்ன கேட்டா. எனிபடி ஹேஸ் அ ஷாட் அகைன்ஸ்ட் வூல்ஸ். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வூல்ஸ் இன்ஜுரி ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிக் பார்ட். நம்ம போனாடி பேசணும். அவங்க இன்ஜுரிஸ் பிளேயர்ஸ் பேக் வந்தாங்கன்னா they'll have a better squad against Burnley, better chance. But தெரியல. And coming back to the Luton Sheffield point, away கேமா இருந்தா நான் யோசிச்சிருப்பேன் ரெண்டு ஃபிக்ஸ்சர்ஸ்க்கும். ஆர்சனல் லிவர்பூல் ரெண்டு பேருக்கும் ஹோம் கேம். That would probably think I would give the edge to both the home teams. Okay, so technically top 3 all playing home games, but slightly difficult Aston Villa for City. But you fully expect the top 3 to remain the same. Most probably, yes. Okay, all right. I don't think the rest of the packல வந்து எதுவும் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு. Because win பண்ணா கூட maybe 7, 8 and 9 Newcastle Brightonல சேஞ்ச் இருக்கலாம். I think Fulham might get a good, if they get a good result, they can jump to 9th-ish. True. Chelsea, Yes. Wolves, Brighton, அவங்க மூணு பேரும் game, they play different teams. True. So if Fulham get a good result and those 3 don't, Fulham will jump. So on the midfield, on the mid table வந்து நல்லா jump மாறி சூப்பரா இருக்கும் பார்க்க. Speaking Top and of bottom Chelsea, will probably stay. Yeah. Speaking of Chelsea, is this the week we finally see them break into the top 10? I would say yes. For what it's worth, if Wolves, Brighton, Newcastle, all of them win, they still won't be able to make top 10. So இது ஒரு ஆர்சிபி சிச்சுவேஷன் மாதிரி அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு 8-10 பேர் தோக்கணும்ன்ற மாதிரி. I thought they might get a win over United. ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி Brighton, Newcastle, West Ham ஜெயிச்சா it's pointless. அவங்க ஜெயிக்கணும் 11th தான். Yes, yeah. Even Wolves a question mark வச்சா கூட the most they can get to is 10th. Yes. All right. Okay. So some interesting storylines developing next in the upcoming game week, which is starting tomorrow. Again, quick turnaround times, games coming thick and fast. இதுக்கு அப்புறம் வீக்கெண்ட் கேம்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் சாம்பியன்ஸ் லீக், யூரோப்பா லீக், யூரோப்பியன் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. யூரோப்பியன் காம்படிஷன்ஸ் மிட் வீக்ல சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா? ஓ, பை தி வே, லிவர்பூல், do you expect any surprises in the team sheet? ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஷெஃபீல்டு விளையாடுறீங்க, லாஸ்ட் இந்த டேபிள், ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது வாய்ப்பே இல்ல. ஐ திங்க் ஒரு ரெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பிரேக் இப்பதான் வந்தாங்க. I probably think Konate first half விளையாண்டு he'll be subbed off for second half or he'll play only the second half. நடக்கலன்னா எனக்கு வந்து ரத்தம்லாம் அப்படியே கொதிக்கும் அப்படியே உடம்புல. ஏன்னா the one player we have to bubble wrap அப்படின்னா it's Konate. அவன் விளையாண்டா மான்ஸ்ட்ரஸா எனக்கு டிஃபென்ஸ் இருக்கும். அவன் விளையாடலன்னா பஞ்சு முட்டாய் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே ஈஸியா ஸ்வைன்னு போயிடலாம். அவனை வந்து இந்த பாக்ஸிங்ல எல்லாம் கியர் எல்லாம் போட்டு போவாங்களா, அந்த மாதிரி ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல கியர் எல்லாம் போட்டு அமுச்சு விட்டா எனக்கு ரொம்ப ஆசை. பட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கு.
Okay, எனக்கு Arsenal, I feel like Thomas Partey may get a full game, Mm. and we may see somebody like Leo Trossard or I think Emil weekend Smith you're Rowe. playing Brighton. Yes. Jorginho அங்க தேவை. Probably Yeah, Partey might start or Partey will probably get 45 minutes. ஆமா அந்த மாதிரி தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அண்ட் எனிவே எங்களுடைய காம்பேட்ரியட் who we have loaned to Luton Town இன்ஜூர் ஆகி கிடக்கிறான் சாம்பி லுகோங்கா. Yeah. பட் அவன் இருந்தாலும் பெருசா எதுவும் பண்ணிருக்க மாட்டான்றது தான் என்னோட I இது. I would probably also say Sakaக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கணும்னு I would probably lean towards that. I tend to agree. போன கேம் எண்ட்ல வந்து ஆர்டெட்டா said fatigue தான், வேற எதுவும் இல்ல Yeah. அப்படின்னு. But he was clearly limping off the pitch at the end, and but எனக்கு I FPL personally disastrous எனக்கு personally எனக்கு fatigue தோணல. ஏன்னா he didn't go for the internationals. So yes. அப்ப internationalஸும் போலங்கிறப்ப you had 2 full weeks off. அதுக்கப்புறம் first game back, I don't see how fatigue is a big issue. He traveled though. Okay. Travel பண்ணிட்டு வந்தான். I England think he camp came பண்ணிட்டு back போயிட்டு. first Yeah. weekலயே. He Yeah. came back. He got a good rest for a Yeah. week and extra. Alright, கடைசி question. சாலா கேப்டன் பண்ணிடலாமா FPL ல? Home game பண்ணலாம். ஓகே, எக்ஸலென்ட். Yes. நீ நம்பி நான் சாலாவை கேப்டன் தான் போடுறேன். நம்ம அடுத்த ஐயையோ. கேம் வீக்ல வந்து அரவிந்த் ப்ரோ மட்டும்தான் போடுறாங்க. நீங்க பாக்குறவங்க எல்லாம் போட்டு என்ன வந்து அடிக்காதீங்க. ஒரு ஆள்கிட்ட அடி வாங்கிடலாம். ஊர்கிட்ட அடி வாங்குறது எனக்கு உடம்புல தெம்பு இல்ல. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் டிஸ்க்ளைமர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டுருவாங்களா, அது மறந்துட்டு அது என்னன்னு அதை போட்டுக்கோங்க. வெரி குட். தட் டிஸ்க்ளைமர் ஐ வில் சே சாலா கேப்டன் பண்ணலாம். சூப்பர். ஓகே, சாலாஸ் டியூ ரொம்ப நாளா அவன் பாயிண்டே கொடுக்கல. I think games அவன் பாதி நாள் விளையாடல. ஆப்கானுக்கு அப்புறம் இப்பதான் he is getting some run of games. Yes, true. Alright, 14 shots-க்கு back of the 14 shot performance. Hopefully இந்த வாட்டி 14 shots-ல ஒரு 4 goals இருக்கும். நம்பி சாலாவை கேப்டன் கோல் பண்றேன். டிஃபரன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகும். கரெக்ட். Please. ஐயோ, அது எனக்கு பிரச்சனையாச்சே as an Arsenal fan. பரவாயில்ல, நான் லூட்டனோட 4 கோல் அடிச்சு அந்த அழிப்பை தடுக்க விரும்புறேன். Home game தானே, அடிச்சாலும் அடிப்பீங்க. I'll finish it. Yes. நம்புவோம். Thank you so much, Rohit, join Yes. பண்ணதுக்கு. We're spending a good time here, and I'll see you again future game week reviewல. நாங்க பேசினதுல கேக்குறவங்க எல்லாம் என்ன என்ஜாய் பண்ணீங்க, என்ன என்ஜாய் பண்ணல, கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. engage with us, and continue this thread. Game week டக்குன்னு வருது. So we'll be back with you for another game week review/preview soon. Thank you guys. And see you. thanks for having me. Bye. Pleasure.